Okay, so all of you, once again, very good evening. Welcome to Excel Vidyarthi platform, all of you. This is Shrikant. Okay, so today I'm going to discuss how to go for the conversion of orthographic projection into isometric view. Okay, so very important class is this one, all of you. So definitely you can get one essay question in a semester examination. It can be any university, please. Let me repeat the question clearly. Okay, let me read the question clearly. Draw the isometric view for a pentagonal pyramid. I'm changing the object. It was pentagonal pyramid, all of you, whose axis is parallel to VP and perpendicular to HP with 100 mm in length. That means axis length is 100 mm we have, and take the side of the pentagon as 50 mm. These are the previous questions only. ఇవన్నీ మీ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏనండి, ఇవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకొని కావాలంటే. నో, ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్లీ, isometric view draw cheyali. In the previous class I told clearly, isometric view means it is the view which will give all the 3 dimensions at a time. Am I right, all of you? Okay, orthographic projection lo rendu views draw cheste gani we are getting the complete dimensions of the object. Ade isometric view ganaka draw cheste single view lo anni 3 dimensions visible avutayi. That is the advantage of isometric view over orthographic. కాకపోతే కొంచెం కష్టపడాలి, ఒక 1 minute లో ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు గో ఫర్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూలోకి వెళ్లే ముందు డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే? ఎస్. సో టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, వైల్ డ్రాయింగ్ ద ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంకి నేను ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేయాలి అంటే, టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, we have to start with the front view or top view. Chapandi. Yes. Can I say a point, all of you, that the axis is parallel to VP and perpendicular to HP or not? In Japan, solids low, especially in the solids, we have to first of all check to which plane your axis is perpendicular. Yes, in this problem my axis perpendicular to what? HP. So on the horizontal plane, what is the view you will draw? We have to draw top view, and we have to start the top. Okay, again I'm saying clearly, all of you, solids are generally defined by its axis position. Axis దేనికి perpendicular గా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ లో, ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్సిస్ అనేది హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద మనం డ్రా చేసే వ్యూ ఏంటి? టాప్ వ్యూ. స్టార్ట్ విత్ ద టాప్ వ్యూ. దట్స్ ఇట్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ డ్రాయింగ్ ద పెంటగానల్ ప్రిజం, పెంటగానల్ పిరమిడ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ యు ఫైన్. ఇప్పుడు నా వాయిస్ గానీ అంత క్లియర్ గా ఉంది కదా? ఒక థంబ్ ఇవ్వండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఒక థంబ్ ఇవ్వండి. రైట్, ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ ద XY line. XY line we have. 1 second. This one is what? Y. Okay, now I'm just going for the pentagon like this. 1, 2. This one is 3. Okay, this one is 4. This one is okay na? Clear all of you? Right, now just see what are the points we can have here. This is pyramid and so A, B, C, D, E. It's a pentagon we have. Draw JSM. Now I'm going for the front view. Tell me, this one is prism or pyramid? This is pyramid and pyramid lo em chepna. In the pyramid what will happen, you know, you will be having triangles as the sides, but in the prism, actually I told, in the prism you will be having rectangles, all of you. Okay, so prism lo ela untayante, పైన పెంటగన్ కింద పెంటగన్ ఉంటుందండి. ఈ రెండు పెంటగన్స్ జాయిన్ చేసేది ఏంటంటే రెక్టాంగిల్స్ జాయిన్ చేస్తాయి. కానీ పిరమిడ్స్ మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా? పిరమిడ్స్ టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే అన్ని కార్నర్స్ జాయిన్ అవుతుంది. సో మిగతావన్నీ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి. You can see triangles in a pyramid and you can see rectangles in a prism, all of you. I have given all the shapes for a previous case, you can check. Okay, so ida అయిపోయింది pentagon. Now what about the top?
Front view. Okay, let us see all of you. 1 second. Project in the line. 1, 2, 3, 4. This one is what? 5. There is a case. Okay, all of you. Now, ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి సెంటర్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తే కొంచెం చాలా పేషెన్స్ తో ఉండాలి, చాలా పేషెన్స్ తో ఉండాలి. సెంటర్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫర్ ద పెంటగన్ I'm just drawing the lines like this. 1, 2, 3, 4. This one is 5. ఇది పెంటగన్, పెంటగన్ పిరమిడ్. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేద్దాం. Are you fine? I'm just going for the front view now. Okay, so front view కనుక డ్రా చేస్తే in the examination the height will be definitely given for you అండి. height ఎంత ఇస్తాడు? Ax height 100 ఇస్తాడు. Okay, so just mark this 100 height. Is the height అండి. Okay, and this is the position of the axis. Ax position ఇది. కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే జస్ట్ ప్రొజెక్టర్ లైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రా చేయండి. This is the case. Okay, now all of you, now just see here, this becomes the apex point. The apex point out. Okay, so now tell me all of you, మీరు ఇక్కడి నుంచి కనుక చూస్తుంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్షన్, మీరు ఇక్కడి నుంచి కనుక చూస్తుంటే ఓకే, ఈ ఫ్రంట్ వ్యూలో మీకు ఏమేమి కనబడతాయి చెప్పండి. కెన్ ఐ సే దట్ in the front view can I say that E is visible, D is visible, C is visible, but A and B are invisible. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఈ పాయింట్ ఏ చూడాలి అంటే ఇది అడ్డు వస్తుంది, ఈ పాయింట్ బి చూడాలి అంటే ఇది అడ్డు వస్తుంది. ఐ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంటే ఈ డి సి ఆర్ విజిబుల్, ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్విజిబుల్. సో ఏ అండ్ బి ఏవైతే ఇన్విజిబుల్ లైన్స్ ఉన్నాయో యు మార్క్ ఇట్ యాస్ హిడెన్ లైన్స్ or light lines. We can see hidden lines ఇవ్వాలి. Okay, now you see all of them just marking here. Visibility ఇవి కాబట్టి ఇది డార్క్, ఇదేనండి. ఇది కూడా డార్క్, ఇది కూడా డార్క్, బేస్ ఇస్ డార్క్. ఓకే, సో ఏమి ఇన్విజిబుల్ అంటే ఇదొకటి ఇన్విజిబుల్ అండి, మళ్ళీ ఇదొకటి ఇన్విజిబుల్. మీకు ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేస్తాను ఇప్పుడు. ఐసోమెట్రిక్ లో మొత్తం అన్ని క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి. నేను ఒకటి చెప్తున్నా అండి, పేషెన్స్ తో ఉండండి. అర్థం కాకపోతే ఇంకో 1 or 2 minutes వెయిట్ చేయండి, వస్తుంది అర్థం. నేను ఉన్నాను, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సే ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్లీ. బట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం నేను చెప్పాలి కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక్క 10 నిమిషాలు పోగంట వింటే అసలు దీనికి మించిన కాన్సెప్ట్ అంత బాగుంది, అంత బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ జస్ట్ సీ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ ఇస్, ఇది కనుక పాయింట్ ఓ అనుకుంటే ఇది ఏమంటాం మనం? ఓ డాష్ అంటాం, అంతేనా? రైట్, నౌ జస్ట్ సీ హియర్ ది హిడెన్ లైన్స్ కాబట్టి పని చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, that is the case. Okay, now what about the points? Please tell me all of what about the points here? ఇక్కడ పాయింట్స్ చెప్పండి. అరే ఈ డాష్ విజిబులేగా, మళ్ళీ ఏ డాష్ పరిస్థితి ఏంట్రా? ఇన్విజిబుల్. నెక్స్ట్ ఏంటండి? బి డాష్ విజిబులేగా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటండి? సారీ, బి డాష్ ఇస్ ఇన్విజిబుల్, సి డాష్ ఇస్ విజిబుల్. మళ్ళీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంట్రా? డి డాష్ ఇస్ ఆల్సో విజిబుల్. అయితే ఇప్పుడు వాడిచ్చిన ప్రాబ్లంకి ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ కి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. ఓకే, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ డ్రా చేయాలి అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వెరీ సింపుల్. మీకు ఇచ్చిన టాప్ వ్యూ, ఇక టాప్ వ్యూ ఏంటి చెప్పండి? పెంటగన్, పెంటగనే కదా. ఫస్ట్ ఈ పెంటగన్ మీరు ఏం చేయాలంటే లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యు కేర్ఫుల్లీ, వీ హ్యావ్ టు ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ఏ బాక్స్. ఒక బాక్స్ లో ఎన్క్లోజ్ చేయండి. ఎందుకు చెప్తాను.
ఎగ్జామ్లో కూడా ఇదే చేయాలి మీరు. నేను డైరెక్ట్ డ్రా చేస్తాను సార్ అంటే అవ్వదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి అవ్వదు. ఓకే. ఆ రోజులు అయిపోయినాయి. ఎంక్లోజ్ బాక్స్ ఎంక్లోజ్ చేయండి. ఈ బాక్స్ ఎంక్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఒక నంబరింగ్ ఇవ్వండి. జస్ట్ ఊరినే మీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ఓకే. సో 1, 2, 3, 4 ఈ బాక్స్ పాయింట్స్ ఇవి. 1, 2, 3, 4 ఆర్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద బాక్స్. కంపల్సరీగా మీకు రెక్టాంగిలే వస్తుంది. స్క్వేర్ రాదు. ఒక పెంటగన్‌ని ఎంక్లోజ్ చేస్తే మీకు కంపల్సరీ రెక్టాంగిలే 100% వస్తుంది. 100% రెక్టాంగిలే వస్తుంది చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి బాక్స్ పాయింట్స్ ఏంటంటే 1, 2, 3, 4 పెంటగన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే వై, ఏ, బి, సి, డి, ఈ ఇది విషయం. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అన్నీ అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇది కూడా అర్థం కాదు. ఇది అర్థం కాకపోయినా ఇప్పుడు ఐసోమెట్రిక్ డ్రా చేయంగానే ఇది మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నేనున్నాను డోంట్ వరీ. ఓకే. నౌ జస్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద ఐసోమెట్రిక్. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూ ఇన్ డ్రాయింగ్ ద ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఇన్ డ్రాయింగ్ ద ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూ మనం డ్రా చేసినప్పుడు వి ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద టాప్ వ్యూ ఆర్ ఫ్రంట్ వ్యూ? వి ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద టాప్ వ్యూ. ఇక్కడ మనం టాప్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ వి హావ్ టు స్టార్ట్ హియర్ విత్ ద టాప్ ఐసోమెట్రిక్ ప్లేన్. టాప్ ఐసోమెట్రిక్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి నేను చెప్తాను. ఓకే. నౌ జస్ట్ సీ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక లైన్ తీసుకోండి. ఇది ఎక్స్‌వై లైన్ కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది ఎక్స్‌వై లైన్ కాదండి. ఇది ఎక్స్‌వై లైన్ కాదు. ఒక లైన్ అంతే. ఓకే. సమ్ రిఫరెన్స్ లైన్ వి కెన్ హావ్. ఓకే. నౌ జస్ట్ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అరే ఈ బాక్స్ కనబడుతుందా చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఇక్కడ డ్రా చేయాలి. ఈ బాక్స్‌కి ఈ లెంత్ చూడండి 1-2 చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. 1-2 గ్రీన్ లైన్ కనబడుతుందా? ఈ గ్రీన్ లైన్ లెంత్ ఎంతైతే ఉందో ఆ లెంత్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. ఎంత యాంగిల్‌లో ప్లేస్ చేస్తార్రా అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ యాంగిల్ ఆఫ్ హౌ మచ్ 30 మార్క్ చేయండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీని మీద పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పండి. ఒకటేంట్రా 1, ఇంకోటి ఏంట్రా 2. మీకు వైటే కావాల్సి అక్కడ వైట్ అంటే సో మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం చేద్దాం. ఈజ్ యాక్చువల్లీ 1 అండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వాట్ అండి 2. అంతేనా? జస్ట్ చూడండి. ఏమి లేదు. ఈ లెంత్ ఎంతైతే ఉందో ఆ లెంత్ ఇక్కడ మార్క్ చేశాం. నౌ వాట్ అబౌట్ దిస్ లెంత్? ఈ లెంత్ మెజర్ చేయండి. ఈ లెంత్ మెజర్ చేసి ఏం చేస్తారంటే అగైన్ డ్రా దిస్ లెంత్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ హౌ మచ్? సేమ్ 30. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? సో అగైన్ ఈ లైన్‌కి ప్యారలల్‌గా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. అంటే దీనికి ప్యారలల్‌గా లైన్ డ్రా చేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ యూ డ్రా ఎ లైన్ ప్యారలల్ టు దిస్ వన్. జస్ట్ ప్యారలల్ డ్రాఫ్ట్ ఫిక్స్ చేసి మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి అవన్నీ. ఓకే. అయిపోయింది చేసాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. ఇదేంటండి? 4 1 సెకండ్. ఓకే. దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ 4 అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ 3 అయిపోయింది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో చేసాం. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. వి హావ్ టు ప్లేస్ దిస్ పెంటగన్. ఈ పెంటగన్ మొత్తాన్ని దీంట్లో ప్లేస్ చేయాలి. వెరీ సింపుల్ అండి. ఈ లెంత్ మెజర్ చేయండి. 1-D మెజర్ చేయండి కంపాస్‌తో. ఈ 1-Dని ఇక్కడ మార్క్ చేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ 1-E మెజర్ చేయండి. ఈ 1-Eని ఇక్కడ మార్క్ చేయండి. మెజర్ దిస్ 4A అండ్ మార్క్ హియర్. మెజర్ దిస్ 3B అండ్ మార్క్ హియర్. మెజర్ దిస్ 3C అండ్ మార్క్ హియర్. అంతే అయిపోయింది. ఓకే. నౌ జస్ట్ మార్కింగ్ హియర్ ద పాయింట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్‌లీ. ఇదేంట్రా? D. నెక్స్ట్ ఇదేంటండి? జస్ట్ చెక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్‌లీ. సమ్ పాయింట్ E అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇదేంట్రా? A. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? B. దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. పాయింట్ C. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే వి షుడ్ గో ఫర్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద పెంటగన్. జస్ట్ డ్రాయింగ్ చేయండి అంతే లైన్స్. 1, 2, 3, 4. దిస్ వన్ ఈస్ 5. కనబడుతుందా ఆల్ ఆఫ్ యూ పెంటగన్ క్లియర్‌లీ? సో దిస్ ఈస్ వాట్ the top isometric plane, actually called as the top isometric plane అండి. ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాను. నేను మీకు యాంగిల్స్ క్లియర్‌గా చెప్పాను నెక్స్ట్ డే 30.
ఒక డౌట్ సార్, ఎందుకు మీరు టాప్ ఐసోమెట్రిక్ ప్లేన్ ఎందుకు డ్రా చేశారు? ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ టాప్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేసాం. ఐఎమ్ స్టార్ట్ ది టాప్ ఐసోమెట్రిక్ ప్లేన్. ఇంకా 2 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి రైట్ ఐసోమెట్రిక్, ఇంకో లెఫ్ట్ ఐసోమెట్రిక్. నేను చెప్తాను. డోంట్ వరీ. నేను చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 30% అంటే ఒక 60% క్వెషన్ అయిపోయిందండి. మొత్తం కలుపుకుంటే ఇంకొక 40% మిగిలింది. చాలా సింపుల్ అండి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే వెరీ సింపుల్ అండి. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఓ కనబడుతుందా? ఈ పాయింట్ ఓని యాస్టీస్‌గా అలాగే మార్క్ చేయండి సెంటర్‌లో. ఎలా మార్క్ చేస్తారు? హౌ టు మార్క్ దిస్ పాయింట్ ఓ చెప్తారా ఎనీబడీ? హౌ టు మార్క్ దిస్ పాయింట్ ఓ ఎనీబడీ? చెప్తారా? వెరీ సింపుల్. చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. యెస్. ఈ డిస్టెన్స్ ఉందా? జస్ట్ సీ. యూ సీ దిస్ డిస్టెన్స్. వన్ సెకండ్. వన్ బై వన్. యెస్. ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో అది ఇక్కడ మార్క్ చేయండి. ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాను చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. I am marking here like this. అయిపోయింది మార్క్ చేసి. Again, I am repeating all of you. This is equal to this one. ఒకటి చెప్తాను చూడండి. This line is parallel to this line. అంతేనా? అలాగే this line should be parallel to this line. ఎగ్జామినేషన్‌లో స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఇదే. ఇది గనక మీరు సరిగ్గా మార్క్ చేయకపోతే మీకు పిరమిడ్ సరిగ్గా రాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. దిస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు దిస్ వన్. అలాగే దిస్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్. ఇది ఎంత ఉందో అదే ఇక్కడ పెట్టండి. బట్ దిస్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు దిస్ వన్. మీరు ఏం చేస్తారో చిన్న పని చేయండి. చిన్న పని చేయండి. ఇనీషియల్‌గా ఏం చేస్తారంటే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఇక్కడ. ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేయండి. అప్రాక్సిమేట్‌లీ అనేది డ్రా చేయండి. ఓకే. సో ఈ లైన్ మీద ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఈ డిస్టెన్స్‌కి కట్ చేయండి. కట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది ఎంతైతే ఉందో ఇక్కడ మార్క్ చేయండి అంతే. జస్ట్ కటింగ్ ద లైన్. అంతే మీ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఇది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే యాక్స్ సైడ్ ఎంతరా? 100 mm. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ యాక్స్‌ని మార్క్ చేయండి. ఓకే. హండ్రెడ్ ఇది పిక్చర్. ఇక్కడి నుంచి 100 మార్క్ చేయాలి. ఇక్కడి నుంచి 100 మార్క్ చేయాలి యాక్సిస్ రైట్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద పాయింట్ ఓ డాష్. ఓ డాష్. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తాను. వెరీ సింపుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. జస్ట్ సీ హియర్. దిస్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ అండి. 1 2 3 అంతేనా? రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ 4. ఓకే. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక లైన్ మిస్ అయింది చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. వన్ మోర్ లైన్ వి హావ్ లైక్ దిస్. అరే పిరమిడ్ కనబడుతుంది ఆల్ ఆఫ్ యూ. చెక్ ఇట్. అయితే ఇంకో పాయింట్ చెప్తా. నేనిప్పుడు దీన్ని డ్రాఫ్ట్‌గా డ్రా చేయాలి. ఐ యామ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ డ్రాఫ్టర్. ఐ యామ్ జస్ట్ యూజింగ్ మై పెన్, మార్కర్ పెన్ అంతే. ఇప్పుడు ఈ లైన్ కనబడుతుందా? ఓఏ కనబడుతుందా మీకు ఆల్ ఆఫ్ యూ? జస్ట్ సీ దిస్ ఓఏ. ఈ ఓఏ ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఈ ఓఏ లైను అంటే ఈ ఓ డాష్ ఏ లైను ఒకసారి లోపలికెళ్ళొచ్చు. ఈ ఓ డాష్ ఏ గనుక లోపలికి గనుక వెళ్తే ఇన్‌సైడ్ గనుక వెళ్తే దట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. వెరీ సింపుల్ చూడండి. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తున్నారు. మీరు ఇక్కడి నుంచి ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తున్నారండి. ఫ్రంట్ వ్యూ అనుకుందాం. ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తుంటే ఈ కనబడుతుంది, డి కనబడుతుంది, సి కనబడుతుంది. ఓకే. మీరు ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ఏ కనబడుతుంది. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కనబడతాయి కానీ బి కనబడదు మీకు. ఓకే. సో మీరు డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఏ పాయింట్ గనక లోపలికి గనక వస్తే బాడీ లోపలికి గనక వస్తే ఆ లైన్ మీకు కనబడదు. కాబట్టి ఆ లైన్ మీరు హిడెన్ లైన్ చేయాలి. అంటే లైట్ లైన్ చేయాలి. ఆ లైన్ డ్రా చేయకపోయినా పర్లేదు. వాట్ అబౌట్ ఓ డాష్ బి ఏంటి? ఓ డాష్ బి పరిస్థితి ఏంటి? ఈ లైన్ పరిస్థితి ఏంటి చెప్తారా? అది అసలు విజిబుల్ కాదు కాబట్టి అసలు ఈ లైన్ మనం డ్రా చేసినా పర్వాలేదు. ఓ డాష్ బి ఈస్ నాట్ విజిబుల్. అది రిమూవ్ చేసేసి యూ కెన్ డ్రా. అసలు ఈవెన్ డ్రా చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లమ్. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూలో హిడెన్ లైన్స్ ఉండవండి. హిడెన్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? హిడెన్ లైన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డ్రాన్ వేర్? కెన్ యూ సే? ఆల్వేస్ డ్రాన్ ఇన్ ద ఆర్థోగ్రాఫిక్. హిడెన్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ డ్రాన్ ఇన్ ద ఐసోమెట్రిక్ అండి. ఐసోమెట్రిక్ లో డ్రా చేయం. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే క్లియర్లీ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పిక్చర్? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? So that is the condition of it clearly. Okay.
So this is the pyramid. Now tell me all of, if you have any doubts, you can just ask me. Doubts unte hand raise cheyandi. I will explain. Come on, make it fast. Inko question cheddam. Problems unnai cheddam. Okay? Yes. ఈ టాపిక్ లో క్వశ్చన్ లేకుండా ఏ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ ఉండదు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ దిస్ విల్ బి డెఫినెట్లీ దేర్ అండి. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. ఓకే, all of, if you have any doubts, you can just raise your hand raise చేయండి. I'll explain. Everybody. Yes, come on, make it fast. వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు. Don't do that. Stay in the class. Very important topic is going on, all of you. మంచి మార్క్స్ వస్తాయండి డ్రాయింగ్ నుంచి. We will give full marks for you, but you have to listen to the classes definitely. That is a picture. Okay, shall I go for next problem, all of you? No doubts. అయితే ఒక పాయింట్ చెప్తా వినండి. మీరు వీటిని don't just listen and leave. విని పక్కన పెట్టొద్దు. ప్రాక్టీస్ ఆన్ ద డ్రాయింగ్ షీట్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. యు డ్రా, కింద కూర్చొని డ్రా. టేబుల్ అవసరం. సార్ మా ఇంట్లో టేబుల్ లేదని చెప్పొద్దు. కింద కూర్చొని బాస్మతి వేసుకుని కింద కూర్చొని డ్రాయింగ్ ప్యాడ్ పెట్టుకొని డ్రాఫ్ట్ ఫిక్స్ చేసుకుని డ్రా చేయొచ్చు. నేను అలాగే డ్రా చేశాను. 4 years mechanical engineer. Actually, I was drawing like that only. At the time, I got full marks in my semester exam actually. Very different case. I need చెప్పకూడదు, ఏదో ఓవర్గా ఉంటుంది. The point is what you can do by yourself. సో క్లాస్ విన్న తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ వేరే ఉంటుంది. మళ్ళీ తర్వాత మనం రికార్డ్ ఉంది కదా మళ్ళీ వినొచ్చు అనుకుంటే అది డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏం చేయలేము, all of you. So I'm going for next problem, all of you. Just give a thumb. Thumb you want, all of you. Just give a thumb. Make it fast, all of you, please. Thumb. Everybody has to give a thumb. 15 thumbs ochinayi. Okay, very good. Super. Thank you. Right. Thank you so much. Okay, now the next question I'm just going, all of you. One second. Yes, see this for all of you. Yes, he was asking about the cone అండి. అరే కోన్ కి బేస్ ఏంటి చెప్పండి. బేస్ ఏంటి? సర్కిల్. అయితే ఒక చిన్న డౌట్. జస్ట్ సీ ప్రీవియస్ కేస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్రీవియస్ కేస్ సీ హియర్. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్, రైట్? ఇది రెక్టాంగిల్ ఎలా అంతేనా? ఇది రెక్టాంగిల్. am I right, all of you? Okay, but now it is becoming what? Some irregular shape, right? అంటే చిన్న పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ఒకవేళ స్క్వేర్ కనుక అయితే దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ రాంబస్. ఇది స్క్వేర్ అయితే రాంబస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది? అంటే కొంచెం జస్ట్ టిల్ట్ అవుతుంది. అయితే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు సర్కిల్ నౌ? చూద్దాం. ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూ కనుక సర్కిల్ అయితే ఐసోమెట్రిక్ ఏమవుతుంది చెప్పనా? ఎలిప్స్ అవుతుంది. మనం ఎలిప్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అలాగని చెప్పి నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఐసోమెట్రిక్ అండ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూ. డోంట్ గో ఫర్ ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నేను చెప్తాను, నో నీడ్ టు వరీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ కోన్ అండి. కోన్ డ్రా చేద్దాం, బానే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్? What is the position of the axis perpendicular to HP? Perpendicular to HP, but parallel to what? VP. ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, దేనికి perpendicular గా ఉందండి? HP కి perpendicular గా ఉంది కాబట్టి okay, definitely we have to start with what we can say? We have definitely start with the top view. Okay, so perpendicular to HP, definitely start with the top view, then we have to go for the front view. ఇది పిక్చర్ అండి, ఇది డిస్కషన్ అండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు జస్ట్ సీ ఆల్ ఆఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ అండి. ఓకే, వాట్ డైమెన్షన్ వాడు ఇచ్చాడండి. వాట్ ఈస్ బేస్ సర్కిల్ డయామీటర్? 60.
That means we should take 30 mm as radius in the compass. Diameter is 60, take radius as 30. Next, what is the height we have? 100 mm height. Nothing but the axis height we can have. Okay, therefore we can have definitely like this, all of you. So x becomes what? Y. This is the case. Now tell me all of you clearly. One second. Okay, so can I say all of you for a cone? Are a cone ki top view entra circle ega avuna kada? Okay, now we shall divide the circle into some 8 number of divisions. 8 ante I can say definitely all of you. So 360 divided by 12 has to become how much andi? 45. Where antena chudandi all of you. 12. Okay, so 12 kanna 1 second, this is 30. 1 second kadandi, wait, I'm sorry. 360 by 8, this will become definitely how much? 45 degrees. ఇప్పుడు చెప్పండి క్లియర్ గా అంతే కదా? ఓకే, 45. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే డివైడ్ ద సర్కిల్ ఇంటూ 45, 8 నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్. సారీ, divide the circle into 8 number of divisions. 1, 2, this one, and this one. Chala important points. Chala jayatna. 8 divisions. Okay, so now I'm marking these points all of you clearly here. 1 second. So 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In picture. Next thing you have to. Okay, so project everything. Okay, అన్నీ అవసరం లేదు, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ద యాక్స్ సైడ్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బికమ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. తెలుసు కదా, ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఫర్ ఏ కోన్. Are you following all of you? Okay, and this becomes the axis we have. Okay, so points you can mark it anyway, no need to worry about this one. So if it is for example the point O, this has to become definitely what? O dash. I pen chesam. Okay, I got some idea. Okay, now the very important discussion. Chala jayatni all of you. Chala jayatni vinali. మనం ఏం చేసాం ఇంతకు ముందు? We had enclosed the total body into a rectangle or a square. Is it or not? అక్కడ రెక్టాంగిల్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. అరే ఒక బాక్స్ లో కనుక ఎంక్లోజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చెప్పండి. లైన్ డ్రా చేయండి ఇక్కడ, ఒకటి. సో 1 టాప్ వ్యూని ఒక బాక్స్ లో ఎంక్లోజ్ చేయండి. ఆ వచ్చే బాక్స్ ఏంటి? డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ వాట్ యు నో, స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈ సర్కిల్ కాబట్టి స్క్వేర్ వస్తుంది. వై? బికాస్ ఫర్ ఏ సర్కిల్ base will be diameter and height is also diameter. Both are same. If it become perfect square. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే just go for a straight line all of you like this. చాలా జాగ్రత్త వినాలి. ఇది టాప్ వ్యూనా ఫ్రంట్ వ్యూనా? టాప్ వ్యూ కాబట్టి we have to go for top isometric plane. చాలా జాగ్రత్త వినాలండి. Just have some patience. Okay, I'm just going for top isometric plane. Number 1 line, number 2 line, number 1, number 2, number 3, and number 4. Okay, approximate shape. No need to worry. Now just see all of it clearly. So కొంచెం changes ఉంటే ఉండొచ్చు because I am not using drafter here. So అయితే ఇక్కడ what about this angle and 30? ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే again we can have 30. ఓకే, సారీ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇంకా మీకు యాక్యురేట్ కావాలంటే సెకండ్.
both sides are equal కాబట్టి కలర్ కూడా అదే ఇద్దాం. మళ్ళీ ప్రజలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ప్రజలు అంటే మీరే. Perfect. Okay, all of you. Now let's see here. ఈ పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకోండి. సమ్ A, B, C, D. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A, B, C. చాలా జాగ్రత్తగా ప్రొసీజర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. I'll explain clearly. Just don't leave the class. Very important discussion is going on. Okay, no problem. Yes, this is actually what చెప్పండి. This 7. ఇక్కడ అంతేనా చూడండి. Okay, and this one is what? 1. ఇదేంట్రా 3. Okay, so this is nothing but what you know. 5. Now listen carefully what I am trying to say here. This one. Array, ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి just draw a line in this way, మళ్ళీ పాయింట్ సి దగ్గర నుంచి draw a line in this way. మళ్ళీ చెప్తున్నా, from point A join 3, join 5, draw lines. From point C you draw a line to 1 and 7. Tell me all of you, are you getting some intersection points or not here? Okay, are you getting some intersection points or not? Yes, definitely points వస్తాయి. ఇప్పుడు చెప్పేది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకే, you just take this point as center. Okay, ఇది some ఏమందాం, for example some point E. Okay, some point F అనుకుందాం. Okay, you can just take some E23 as radius. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి. Just take E23 or E21, రెండు ఒకటే ఉంటాయి. E3 కానీ E1 కానీ రేడియస్ తీసుకొని you can just draw a curve like this. E3 or E1. That's the case. E3 or E1. Next, taking F25 as radius or F27 as radius, F5 or F7 as radius and F as center. Draw a line, curve like this. Again, I am saying all of you. Next point, A23 as radius, A as center. Draw a curve like this. Next, C2 1 as radius or C2 7 as radius. మళ్ళీ చెప్తాను, C2 1 or C2 7 as radius. Just draw like this. That is the case. Are you getting a ellipse or not? The ellipse. Okay, now just see all of you ఏం చేస్తారంటే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి అప్రాక్సిమేట్ సమ్ పొజిషన్ లో. ఏం చేస్తారంటే just mark a center point here, point mark చేసి just draw the axis here, light line all of you. Next, okay, just draw a line this way. Now can you see the cone all of you clearly? That's it. This is the cone. అర్థమవుతాను all of you. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే, మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే ఈ సర్కిల్ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ మీరు ఫాలో అవ్వండి, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెట్ గుడ్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ కేస్. Are you following all of you? For these actually isometric view we can have all of it clear. Okay, so this is actually the free course for you all of you. So my dear students, మీకు I mean semester exam అయితే ఇంకా మీకు డేట్ ఇవ్వలేదు, I can understand. But definitely I will be in touch with you.
ఒక్క నిమిషం.